Hi, dear students, electricity chapter, Kirchhoff's second law for 12th class physics, inter second year physics, and also for 10th class physics. So, Kirchhoff's second law and sign conventions we take. Kirchhoff's second law is also called loop law or law of voltage. It is also called as loop law or law of voltage. It is based on law of conservation of energy. Conservation of energy. But in the previous video we explained first law. Now second law, most useful for intermediate second year physics, Wheatstone bridge balanced condition formula derivation. So now what is the statement for Kirchhoff's second law? In a closed circuit is nothing but loop. The algebraic sum of changes in potential difference is 0 across various components in the closed circuit. Those components may be cells and resistances. For example, we are taking a circuit, closed circuit A, B, C, D, A. Means that we are moving from A to B, B to C, C to D, D to A. A నుంచి Bకి, B నుంచి Cకి, C నుంచి Dకి, D నుంచి Aకి వెళ్తే సో నౌ దిస్ విల్ బి క్లోజ్డ్ సర్క్యూట్ ఆర్ సింప్లీ లూప్. దీంట్లో వేరియస్ కాంపోనెంట్స్ సెల్, రెసిస్టర్ R1, రెసిస్టర్ R2, రెసిస్టర్ R3. సో నౌ హౌ కెన్ వీ రైట్ ద ఫార్ములా ఫర్ దిస్ క్లోజ్డ్ సర్క్యూట్ ఆఫ్ కిర్చాఫ్స్ సెకండ్ లా? సో దానికి రాయాలి అంటే ఫస్ట్ మనము సైన్ కన్వెన్షన్స్ చూసుకోవాలి. సో నౌ వాట్ అబౌట్ సింప్లీ సైన్ కన్వెన్షన్స్? సైన్ కన్వెన్షన్ అనేది మనం స్టేట్మెంట్లో ఏం రాయాల్సిన అవసరం లేదు. దిస్ ఈజ్ జస్ట్ టు నో యాజ్ ఏ నోట్. సైన్ కన్వెన్షన్ మీన్స్ వెన్ do we take a plus sign or minus sign with a potential difference or EMF. So you know potential difference V is equals to IR. Potential difference directly measured in the form of V or by the product of current and resistance. So here statement you can see, in a closed circuit across the various components, the algebraic sum of changes in potential difference. That means changes in potential difference అంటే increase in potential difference and decrease in potential difference. Increase in potential difference అంటే ప్లస్ సైన్తో వస్తుంది, డిక్రీజ్ ఇన్ పొటెన్షియల్ డిఫరెన్స్ మైనస్తో. ఇవన్నీ సమ్ చేస్తే ఎంతకి ఈక్వల్ అవుతుంది అంటే 0. సో దీని నుంచి మనం చూద్దాం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వీఆర్ టేకింగ్ ఏ రెసిస్టెన్స్ R and the current in the wire is moving in the direction A to B, that is take as a left to right. Current direction is left to right. Observation is also from left to right. In this case I into R will be taken with minus sign, but you know I into R is also potential difference, and V will be taken plus, and
V will be taken plus. It means that when the observation, the direction of observation is same as the direction of current. Here you can see in this wire current is moving from left to right. Observation is also from left to right. Then this will be taken with I into R will be taken with minus sign. For example, it is a resistance, it is a right, it is a left, it is right. Now current is moving from right to left in the conducting wire. Observation by the observer is observation is left to right. But in this case, the product of I into R will be taken with plus sign, and potential difference V will be taken with minus sign. This is so, and here you can see this is with plus sign, this is with minus sign. When both are in the same direction, when both are opposite direction, I into R will be plus sign. Now using this concept, we can write the formula for this statement, students. How can we write the formula for this statement? So now we are applying Kirchhoff sign convention rules for Kirchhoff law for the closed loop. For the closed loop or closed circuit, closed loop aina closed circuit. For the closed circuit, so what is a closed circuit? Here you can see A, B, C, D, A. So we are taking a closed circuit A, B, C, D, A. So here you can again we are drawing the closed circuit. It is a cell of potential difference V, and it is the resistor having resistance R1. It is the resistor R2, it is the resistor R3. R1, R2, R3. Now current from the battery is I. Through R1 also I. Through R2 also I. Through R3 also I. So like that it is flowing. Now the closed circuit is named as A, B, C, D, A. Now we are taking A, B, C, D, A. అంటే observation ఎక్కడ స్టార్ట్ అవుతుంది? A, then goes to B, then goes to C, then goes to D, then goes to A. సో దీని నుంచి మనం గమనిస్తే when observation and current direction are in the same, I into R will be taken minus sign. So observation ఏ నుంచి స్టార్ట్ అయ్యి బీకి వచ్చింది. సో కరెంట్ కూడా ఏ నుంచి బీకే వెళ్తూ ఉంది, బి నుంచి సికి వెళ్తుంది. observation కూడా ఏ టు బి, బి టు సి, దెన్ ఐఆర్. సో ది ఫార్ములా నుంచి మైనస్ IR1. మళ్ళీ స్టేట్మెంట్లో మనకు గమనిస్తే సమ్ అనేది ఉంది కాబట్టి ఇక్కడ ఏం రాస్తాం? ప్లస్ సైన్ రాస్తాం. నెక్స్ట్ ఏ నుంచి బీకి వచ్చాం, మళ్ళీ బి నుంచి సికి వెళ్తున్నాం. సో బి నుంచి సికి వెళ్ళేటప్పుడు డైరెక్షన్ ఆఫ్ కరెంట్ కూడా బి టు సినే ఉంది కాబట్టి ఐ ఇంటూ ఆర్ విల్ బీ టేకన్ మైనస్ IR2. స్టేట్మెంట్లో ఉన్న సమ్ కాబట్టి ఇక్కడ ప్లస్ రాసుకుంటాం. నెక్స్ట్ బి నుంచి సికి వచ్చిన తర్వాత సి నుంచి డికి వెళ్తున్నాం. సో అప్పుడు కూడా ఈ నుంచి గమనిస్తే ఐ మైనస్ IR3, సి టు డి, డి టు ఏ. ఈ విధంగా ఇక్కడ రెసిస్టెన్స్ లేదు కాబట్టి అన్నీ రాసాం. బి నుంచి సి మధ్యలో IR1, IR2, IR3 అన్నీ మైనస్ సైన్తోనే రాసాం. ఎందుకు మైనస్ సైన్తో రాసాము అంటే కరెంట్ ఈజ్ మూవింగ్ ఇన్ ద డైరెక్షన్ బి టు సి. అబ్జర్వేషన్ ఆల్సో మూవింగ్ ఫ్రమ్ ఏ టు బి, బి టు సి, బోత్ ఆర్ సేమ్ డైరెక్షన్. తర్వాత ఇది మైనస్ అయినప్పుడు వి వాల్యూ మనం ప్లస్గా తీసుకుంటాం, ఇలా వచ్చేస్తాం కాబట్టి సెల్ యొక్క వి వాల్యూ ప్లస్గా తీసుకుంటాం, ఈజ్ 0. సో దిస్ ఈస్ దీని నుంచి మనం గమనిస్తే మైనస్ IR1 మైనస్ IR2 మైనస్ IR3 ప్లస్ V ఈక్వల్ టు 0, ఆర్ V మైనస్ IR1
minus IR2 minus IR3 is equals to 0. This is a formula for Kirchhoff's second law statement. You can see in a closed circuit the algebraic sum of changes in potential difference is a 0 across the various components in the closed circuit. So when the observation is along the direction of current, I into R will be taken with minus sign and V value will be plus. So when observation is opposite to direction of current, I into R will be taken with plus sign. This is the most important for derivation of the formula in Wheatstone bridge. Students, next video lo మనం Wheatstone bridge explain చేద్దాం.